லாஸ்டா விட்ஸா சர்வீஸ்னா என்ன சர்வீஸோட மெயின் ரோல்னா ஒரு நம்ம ஒரு டிப்ளாய்மெண்ட்டோ ஒரு நம்மளோட ரிப்ளிக் அசெட்டோ ஹவு வி ஆர் எக்ஸ்போசிங் டு அவுட் சைட் ஆஃப் கிளஸ்டர்னா சப்போஸ்னா அவனோட ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் இருக்கு இதை நான் ஒரு லைக் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட்ல இருக்கவங்க எனக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா ஸோ தட் டைம் வி நீட் டு கோ வித் that time we have to go with சர்வீஸ் வந்து ஒரு டெப்ளாய்மெண்ட்டை நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது டெப்ளாய்மெண்ட் மட்டும் தான் எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியுமா இல்ல when you are creating a single pod right அந்த சிங்கிள் பாடும் நம்ம சர்வீஸ் வழியா எக்ஸ்போஸ் பண்ணி ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஆஃப் கிளஸ்டர்னா இன்டர்நெட்ல இருந்து we can use it so the main thing சர்வீஸ்ல வந்து வேணும்னா we should have லேபிள்ஸ் இந்த லேபிள்ஸ் கண்டிப்பா we have to define in செலக்டர் சர்வீஸோட ஃபைல்ல இந்த லேபிள் கண்டிப்பா நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த லேபிள் தான் இந்த எந்த டெப்ளாய்மெண்டோட மேட்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லி இட் வில் செக் ஸோ இதோட மெயின் திங்ஸ் என்ன கண்டிப்பா லேபிள்ஸ் ஷுட் மேட்ச் லைக் டிப்ளாய்மெண்ட் மேல வி ஷுட் நாட் டு மேட்ச் ஆல் த லேபிள்ஸ்னா இல்ல எனி ஒன் லேபிள் கேன் மேட்ச் எனி ஒன் லேபிள்ஸ் ஷுட் மேட்ச் ஏதாவது ஒரு லேபிள் சர்வீஸ் ஃபைல நம்ம எழுதுறத செலக்டரோட டிப்ளாய்மெண்ட் ஃபைல்ல இருக்க லேபிள மேட்ச் ஆனாதான் இட் வில் அலோவ் அஸ் டு எக்ஸ்போஸ் த சர்வீஸ் டு அவுட் சைட் ஸோ இதுல இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு ஐ ஷோ யூ வாட் இன் கேஸ் வாட் இன் கேஸ் நம்ம வந்து சர்வீஸ் ஃபைல்ல வித்தவுட் செலக்ட் வித்தவுட் செலக்டர் எழுதுனா என்ன ஆகும் ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஸோ வில் சி ஒன் பை ஒன் அதுலயே நான் சொல்லியிருந்த டைப்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு கிளஸ்டர் ஐபி இருக்கு நோட் போர்ட் இருக்கு லோட் பேலன்சர் இருக்கு எக்ஸ்டர்னல் நேம் எக்ஸ்டர்னல் ஐபி அண்ட் ஹெட்லெஸ் சர்வீஸ் தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப் சர்வீஸ் தட் Kubernetes offers இதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கிளஸ்டர் ஐபி என்ன பண்ணணும்னா இட் இஸ் ஃபார் இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷன் ஸோ யூ கான்ட் எக்ஸ்போஸ் திஸ் you can't access from internet, but internal we can able to we can able to communicate or access from internally servers. So we'll see what it is and இதோட basic YAML file எப்படி இருக்கு இது எப்படி நம்ம deploy பண்ண போறோம் we'll see. So I'll take my so the first one பாத்தீங்கன்னா நார்மல் if you go under 15 right சர்வீஸ் ஃபைல் இருக்கும் ஸோ இது இஸ் நார்மல் டிப்ளாய்மெண்ட் ஃபைல் பிஃபோர் நம்ம இன்னும் யூஸ் பண்ணமோ அதே டிப்ளாய்மெண்ட் ஃபைல் தான் நத்திங் சேஞ்ச் ஐ வில் ஹாவ் லேட்டஸ்ட் okay see normal I didn't have anything here I'm using label right nginx right so இந்த லேபிள் தான் என்னோட செலக்டர்ல மேட்ச் ஆகணும் டோன்ட் மிக்ஸ் அப் வித் செலக்டர்ஸ் இந்த செலக்டர் மேட்ச் லேபிளோட மிக்ஸ் அப் பண்ணிக்காதீங்க ஓகே ஸோ இந்த என்ஜினிக்ஸ் நார்மலா வாட் வி ரைட் ஒரு டெப்ளாய்மெண்ட் ஃபைல் எப்படி எழுதுமோ நார்மல் டெப்ளாய்மெண்ட் ஃபைல் நாட் மேக்ஸிமம் ஸோ இதோட கிளஸ்டர் ஐபியோட ஐ டெலிட்டடா ஓகே ஐ டெலிட்டட் சம் ஓகே லெட் மீ கோ அண்ட் சி ஒரே செகண்ட் கிளஸ்டர் ஐபி
Three. Okay. Okay. No worries. We'll take care. It is not for a minute. சொல்லுங்க யோகி. ப்ரமோத் ஸ்பெக்குக்கு வெளியில இருக்கிற லேபிள் உங்க வாய்ஸ் அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் ஃபீபிளா இருக்கு. கொஞ்சம் இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. ஸ்பெக்குக்கு வெளியில இருக்க லேபிள் தான் மேட்ச் ஆகணும் கரெக்டா? ஆமா. ஸ்பெக் ஸ்பெக்குக்கு உள்ள இருக்கிறத பத்தி கவலை இல்லை ரைட்? இல்ல. தேங்க்ஸ். Yeah, that means okay. This is fine. So, okay. Why I'm looking here? Okay, I can take this itself. Alright, okay. Yeah, right. So I'm yes, either I'm satisfied. Let's say like all four. Here I'm using a selector here. In the selector one, I'm matching with Nginx. See, இதோட Nginx ஓட I'm matching it. So I wanted to take this service and expose. So we know, right? In the Nginx one, by default it runs on 80 and target port also I'm just giving 80. You can mention either protocol. Protocol or default value on the TCP. If it doesn't mention protocol at your port, it takes TCP. Okay, if you want it in UDP, right, you can mention it UDP. So we want to know difference between TCP and UDP. I think in number of network, let's say I took what is TCP, UDP, and the basic things are. If you want, just refer that. So this is my basic TCP and I having a selector called Nginx. So நான் இந்த ரெண்டு application இப்போ deploy பண்றேன் and we can see. Okay, let me see cluster ready. Yeah, good. So I'll go into my folder. Start. Okay, so I'll go to CD15 service. So I'll deploy the zero, the just basic deployment, the deploy பண்றேன் qctl play -f then zero. அதுக்குள்ள இருக்கா? Okay, zero. I have created deployment cd. Okay, so if you see kubectl get deploy கொடுத்தீங்கன்னா you can able to see your like deployment and it is up and running. Also, if you check right, நம்ம எதுவும் இன்னும் பண்ணல. If you want to check the service right, you can get it. Get svc. So இது by default Kubernetes start on a run ஆகுற service. So we don't have any service. So we'll deploy that service now. kubectl apply -f one. Let's try IP this. Oh, I didn't save the file. See, my service got created. If I check right, kubectl get svc.
என்னோட சர்வீஸ் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. See, the cluster IP it got created and external IP is none. In the sense, if external IP எதுனா இருந்தாலும் I can able to access from outside தவிர, if I have something right, I can't able to access from the internet. See, இப்போ நான் curl பண்ணா கூட I can't able to access from here. ஏன்னா இது consider I'm just using என்னோட சிஸ்டம் வந்து ஜஸ்ட் யூசிங் லைக் லைக் CLI ரைட். So it won't connect to the internal cluster, right? For that you have to log into your one of your nodes. So for that you have to go to AWS, sign in. I'll go out 06731. Why? Why it is the password அப்புறம் என்ன? Why? It's allowed. So I'll just go to my EC2. So go to my node. So I'll go this, I'll connect. Okay, we'll try to call. See, I can able to see my Nginx page, right? It means cluster குள்ள எத்தனை node இருக்கோ you can use that internally தவிர you can't access from external. Okay, so that is the use case of cluster IP. So in case they wanted to talk to a different service, right? That time without mentioning, right, we can use mention this cluster IP. One more thing, these IP or எல்லாமே ephemeral in the sense இப்போ இந்த சர்வீஸ் நான் delete பண்ணிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. The IP is 34, right? It we can't make sure that next time I will get the same IP address. Let me delete to clear பண்றேன். So make sure 205 and 34 is your IP, right? I'll delete this service. Delete -F. I'll delete one, right? Yeah. So I deleted. Let me apply back my service again. இப்போ என்னோட ஐபி எடுத்தோம்னா kubectl get svc. If you get svc, right, you will get. See, I get a different IP. அப்போ how can we avoid this? இதை எப்படி நம்ம avoid பண்ணலாம்னா you can use a host name. We can use one host. எப்படி சொல்றது? I think NS lookup இங்க ஒர்க் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். Yeah, we can try from internal. We'll get that. What is that? எப்படி சொல்றது? OS name ஒரு கிளஸ்டர் ஐபி கிரியேட் ஆகுதுன்னா சர்வீஸ் பை டிஃபால்ட் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் கிரியேட்டிவ் OS நேம். அந்த OS நேமோட ஃபார்மேட் பாத்தீங்கன்னா டாட் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் நேம் இருக்கும். லைக் மை சர்வீஸ் டாட் லோக்கல் சம்திங் இட் வில் கம். லெட் மீ ட்ரை டு சி தட்.
helps or not. Telnet, telnet இல்லையா? Okay. I think இங்க வராது. I can get it from me. Let me get my notepad file. What here? I we saw somewhere Docker Compose, right? Let it see your replicant. We saw somewhere Docker. Okay. Yeah. We added something, right? That was clear car. I added one image for a troubleshooting network tool. So I wanted to run that. Let me see if possible I could take that. And now this somewhere I wanted to get that image. Okay. Yeah, this one. So, or a temporary, I'll create a container. I'll ask ChatGPT to create a temporary. Okay. So I'll take this. kubectl run net shoot image. Okay. Restart. Okay. Command. Need to run. Okay. Let me try this. So I'll show you the correct on the. So I'll try to log in inside that container. Yeah. Or we can use command, right? Command ns lookout. We can use this cluster IP. No, not Excel.
So we want pass command, right? So exact character, no need. Or let should indirectly pass. Okay. And let's look at of our cluster IP, right? See, நான் சொன்னல, this is our default DNS name. So my service, then it will take the default in the sense namespace. So when we commit to namespace, right, I'll say, yeah, the second value default இருந்ததுன்னா, it take it as a default namespace, then SVC, then what type of service we are using, cluster, then local. This is our DNS host name for the கிளஸ்டர் ஐபி. இதே இப்ப நீங்க டெலீட் பண்ணிட்டு இப்ப நம்மளோட சர்வீஸ் டெலீட் பண்ணிட்டு நீங்க வேற கிரியேட் பண்ணாலும் வில் கெட் த சேம் சர்வீஸ் நேம், ரைட்? அன்லெஸ் யூ ஆர் இன் யுவர் கிளஸ்டர் ஃபைல்ல இந்த நேம் நீங்க மாத்துற வரைக்கும். ஸோ அன்லெஸ் யுவர் நேம் இஸ் சேஞ்சிங் வித் திஸ் கிளஸ்டர் ஐபி. ஸோ திஸ் இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷன் இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷனா நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னா ஆல் த டைம்ஸ் பீப்புள் வில் ட்ரை டு யூஸ் த host name instead of IP, right? IP இங்க நம்ம எல்லாமே இப்போ பாக்குறது எல்லாமே stateless application. Stateless application in the sense என்னன்னா, we can't guarantee that next time it will get the same IP address. So we don't know, right? So அதனால make sure that we always try to use hostnet. So how you can get hostnet? So நீங்க இதே மாதிரி தான் பார்க்கணும் இல்ல. Next time when you are writing, right, I'll showing you the format. So it will come your service name first, then what namespace that service is created default, then service SVC, then what type of service that we exposed, cluster or local. Cluster, then it is local. So it's local to the cluster, right? We have to mention that. Okay. So in case in the cluster IP number tarla, let me delete this service. kubectl delete hyphen f. If in the cluster IP na tarla, I just removing it. What happens? Let me apply hyphen f. Still my service is created. If you SVC, right? kubectl SVC, get SVC, right? You can able to see that IP as my service is created. So by default, if you not pass anything in the service, right? By default, if you are not passing anything to the service, right? It will take by default, it will take as a cluster IP. So நீங்க mention பண்ணலாட்டும் by default, it will take why it coming out? என் screen பார்க்க முடியுதுல or not? You can see my screen, right? பார்க்க முடியுது பிரமோத். Okay, okay. So by default on the if you are not passing any type, right, it will take default services cluster IP. So we'll describe and see what others are. ஒரு கிளஸ்டர் கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னா இட் வில் கிரியேட் என் பாயிண்ட்ஸ். என் பாயிண்ட்ஸ்னா என்ன? ஸோ வி நோ இப்போ நம்ம கிட்ட எத்தனை பாட்ஸ் இருக்கு? கியூப் சிடிஎல் கெட் பாட்ஸ் மீன் டு சே இந்த சர்வீஸ் எத்தனை பாட் ஹோல்ட் பண்ணுது? ஸோ இட் ஹோல்டிங் த்ரீ சர்வீஸ், த்ரீ பாட்ஸ், ரைட்? இந்த பாடால பை டிஃபால்ட்டா எப்படி அது கெட் பண்ணுது? ஸோ we need to know that, right? இப்போ நம்ம சர்வீஸ் கொடுத்துறோம், சர்வீஸ் லேபிள் வச்சு செலக்டர் வச்சு இட் மேட்சிங் இட் கம்மிங் அப். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஃபைன். பை டிஃபால்ட்டா ஹவு இட் கெட்டிங் ஐபிஎஸ் இந்த திங்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா, there will when you create a service by default it will create a endpoint for you. How to find that? kubectl describe
SVC and your service name. So my service name would be service. If you describe right, you will see endpoints, right? In the endpoints எல்லாமே what is these endpoints are? If you kubectl pods, get pods கொடுத்தீங்கன்னா, you could see, right? In the pods IP address எல்லாமே get matching here. See, 128, 192, 168, 821, right? 21 and 167, right? By default, it getting added to your endpoints. Uh, இந்த endpoints இருக்கு ஓகேவா ஸோ இது endpoints மட்டும் நம்ம பார்க்கணும்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் கமெண்ட் கால் kubectl get endpoints ஓட ஷார்ட்கட் ep then your service name so what my service name my service right I can pay not it's taking different ep should get right see I'm seeing my service என்னென்ன போர்ட்ல எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்குன்ட்டு ஸோ இப்போ இன்னொரு திங் நான் ஒரு பாடை வந்து டிக்ளரேட்டிவ் வேல சாரி இம்பரேட்டிவ் வேல ஒரு பாட் கிரியேட் பண்றேன் கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு லேபிள் நான் கிரியேட் பண்றேன் ஸோ ஐ ட்ரை டு ஷோ யூ தட் kubectl ரன் பாடோட நேம் ஐ கேன் கிவ் லைக் டெஸ்ட்னு கொடுக்குறேன் தென் ஐ வில் கிவ் இமேஜ் கொடுத்துட்டு I'll keep Nginx latest. Then I will give labels, right? Labels you can write, I believe, app equal to Nginx. Right. Let me see what I did. So a second. And like a kubectl run test image. Let me get and see what I did. Syntax issue. Okay. What is that syntax issue? Run test image. ஓ ஐஃபன் கொடுத்துட்டேன் நாட் ஈக்குவல் டு ஓகே ஓகே இப்போ நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பாட் கிரியேட் பண்றேன் தட் பாட் வித் இன்ஜினிக்ஸ் இவெண்ட் பட் ஐம் கிவிங் லேபிள் இந்தோட லேபிள் நான் கொடுக்குறேன் ரைட் ஸோ ஐம் டேக்கிங் திஸ் லேபிள் ரைட் செலக்டர்ல என்ன லேபிள் இருக்கோ ஐம் கிவிங் தட் லேபிள் ரைட் லேபிள்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஜினிக்ஸ் நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இட் காட் கிரியேட்டட் இப்ப ஏன் இந்த லேபிள்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா ஸோ வி நோ வி கிரியேட்டட் ஸ்டாண்ட் அலோன் பாட் இஃப் யூ கோ அண்ட் சி ரைட் kubectl டிஸ்கிரைப் எஸ்விசி கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இட் வில் ஷோ போத் ஓகே சி தட்ஸ் ஒன் மோர் சர்வீஸ் காட் ஆடட் வை இட் காட் ஆடட் ஏன்னா நம்ம வந்து ஸோ சர்வீஸ் நான் சொன்னேன் சர்வீஸ் பை டிஃபால்ட் இட் வில் ஒர்க் ஆன் லேபிள்ஸ் ரைட் kubectl get EP கொடுத்தீங்கன்னா endpoints கொடுத்தீங்கன்னா you can see detailing why it's not showing here. So here I that இது it what you say get EP I'll get it as YAML. See here right I think we used one right test இந்த டெஸ்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் see in addressல we could able to see that நம்ம என்ன பாட் கிரியேட் பண்ணுமோ that name pot text it also added to here added to this service so நீங்க செலக்டர்ஸ் எழுதும்போது make sure that you are giving a proper name ஒரு proper name ஓட கொடுத்து நம்ம எழுதணும் okay so let me show you that kubectl get pods so if I show labels right show
labels, right? See, you're taking, right? Tab equal to nginx. In the nginx match ஆனதுனால it added to that service list. Cube still get svc my service, or you can use hyphen o wide. See here, app equal to nginx. இந்த லேபிளோட இது மேட்ச் ஆனதுனால இந்த pod wherever, right? The clusterல wherever. Because we are all running in a default namespace, அந்த namespaceல நீங்க ஒரு pod create பண்ணிட்டு இந்த label தெரியாம assign பண்ணிட்டீங்கன்னா by default it will add it to your service list. So when you're writing it, right, make sure that you give a excuse me, proper labels. Okay. Okay. This is the use case of cluster IP. இதுல any doubts இருக்கா உங்களுக்கு? If not, we'll go to next NodePort. So I think silence as no. We'll go NodePort. NodePort in the sense, not much difference. If you see, right, NodePort level போனீங்கன்னா, you could see we have a ports, wide range of ports. NodePort ஓட port range பார்த்தீங்கன்னா 30,000ல இருந்து 32,767 something. That range will ports were available to expose our service. இது எங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? Because we know, right? We know that ஒரு production URL we don't have any port numbers, right? நம்ம இப்ப ட்ரை பண்றோம், right? If we are trying here, right? Uh, IP with some ஏதோ ஒரு IP with 9,000 அதே மாதிரி கொடுத்தோம்னா, so this is not a production grade URL, right? So it means we'll be testing internally. Internal ஏதாச்சும் நம்ம டெஸ்ட் பண்றோம்னா it will suit for to expose. இப்போ நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க இன்டர்னலா ஒர்க் பண்றீங்க இல்ல லோயர் ரீஜன்ல ஒர்க் பண்றீங்க, யூ வாண்ட் டு டெஸ்ட் இட் ஃப்ரம் த அவுட் சைட்னா, அவுட் சைட் இந்த சென்ஸ் இன்டர்நெட்ல இருந்து நீங்க டெஸ்ட் பண்ணனா, யூ கேன் எக்ஸ்போஸ் யுவர் போர்ட் டு ஏ நோட் போர்ட். ஏதாவது உங்க சர்வீஸை வந்து ஒரு நோட் போர்ட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டு அந்த எக்ஸ்போஸ் பண்ண போர்ட்ல இருந்து யூ கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் யுவர் சர்வீஸ். ஸோ சிமிலர்லி இயர் ஐ எம் மென்ஷனிங் நோட் போர்ட் டைப் equal to node port. Just instead of cluster IP, I'm mentioning node port. I will come to this part next. Okay, just node port கொடுக்குறேன். We'll try to and see what happens. So என்னோட service file I deleted. I deleted this cluster IP, right? The cluster IP is our service delete பண்ணிட்டேன். But still I have the get deploy, right? I'm having my deployment still valid. So I'm exposing this deployment to service called NodePort. Okay. kubectl apply hyphen L. So NodePort expose பண்றேன். See, created. If you see kubectl get port, sorry, not this kubectl get svc hyphen o wide. See, it got exposed to a IP. Still we got, right? இதோட workflow எப்படி இருக்கும்னா, when you are writing a node port, right? Node port ஓட workflow பாத்தீங்கன்னா, node port will create cluster IP, and the cluster IP it exposed to ports. Ports range between 30,000 to 30,000, 32,767. I believe this is the correct range. இந்த போர்ட்டுக்கு நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம். So by default, நீங்க எந்த சர்வீஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணாலும் by default it will create one cluster IP for you. Okay. See, it got exposed to this particular IP, right? So we'll try to access from the outside. kubectl get node hyphen o wide. I want to get external IP for node, right? So that's right. So I'm taking this IP
My out range is 32 32377. Before that, I have to open security group, right? For this. So any one security group running modify panna, it will affect. Oh, okay. So I'll edit. I'll add one more call all TCP. I'll allow. So if I go right, what is the port number? It got export 32377. So see, I could able to see my page. இதோட நோட் போர்ட் பாத்தீங்கன்னா இட் given ஒன் போர்ட் ஃபார் us ரைட் இஃப் இட் டசன்ட் மென்ஷன் எந்த போர்ட் நம்மளுக்கு வேணுமோ இஃப் இட் டசன்ட் மென்ஷன் தட் ரைட் பை டிஃபால்ட்டா ஓகே பை டிஃபால்ட்டா இட் வில் assign a random port that were available. So if you want to pass it like ஒரே போர்ட் எனக்கு இந்த போர்ட் தான் வேணும்னா you can mention how to mention that right. Go to your YAML file and in port section, not under the type, under the port section, you have to mention the node port. So N should be small, P should be caps. If you write this right and mention any port right, if I want to write 30,000, 100 right, you can mention and you can have that IP address. I'll get you that. QCTL, I will replace. Yeah, hyphen one I saved save panera. Let me save that file. Okay, I have to force pass force. That's done. Okay, I'll delete and apply. You don't want to wait. I'll apply back. See, my service is created. இப்போ நம்ம சர்வீஸ் ஃபைல கெட் பண்ணோம்னா kubectl get svc right. You could see நம்ம என்ன port define பண்ணுமோ we'll able to get that port. So if I go and see right 32 100 right. See, I can able to see my IP, my like my service got my deployment got exposed this code, and I can able to see from here. Okay. So promote what happened if I give and the range within a வெளியே கொடுத்துட்டேன்னா what happened? So let me try that too. I'm adding one more zero. That means it is not a valid port. So I'll save. I will delete the service. Delete hyphen apps. Okay. Then I'll try to apply back. CTL. Play back means I will get the schema validation. It got failed because the port values range is not in the valid range. See, the provided port is not in the valid range. The range of valid ports is it's saying right 30,000 to 30,000 32767. Pramod, I want to change this particular in the range நான் change பண்ணணும். How can is it possible? Yes, it's possible when you are doing in your on-prem. On-prem, like on-prem in the sense when you are creating a cluster via Cube ADM or Cube corps வழியா நீங்க create பண்றீங்க வச்சுக்கோங்களேன். That time you can have a access you have access to your control plane, right?
You can have access to your control plane, right? At that time, you can modify this range. எங்க போய் modify பண்ணீங்கன்னா, let me give you that. Sorry. To modify the NodePort range, right? NodePort நீங்க range modify பண்ணனா, you can go to your queue, API, server pod. Server pod உள்ள போனீங்கன்னா, you can able to see the conf file. இந்த conf file, you can able to change the நோட் போர்ட்டோட ரேஞ்ச சேஞ்ச் பண்ணலாம் நீங்க. எனி சீரிஸ் யூ கேன் கிவ். ஏன் இதை சேஞ்ச் பண்ணுவாங்கன்னா, இப்ப நம்ம வி ஆர் டூயிங் இன் ஏடபிள்யூஎஸ்னா இட் இஸ் ஈஸி தட் வி கேன் ஏபிள் டு ஆட் தட் போஸ்ட் டு யுவர் செக்யூரிட்டி குரூப் வித் சிங்கிள் கிளிக். இதே நீங்க ஒரு காப்ஸோ ஒரு கியூப் ஏடிஎமோ ஆன் பிரெம் கிளஸ்டர் யூஸ் பண்றீங்க வச்சுக்கோங்களேன். தட் டைம் லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் ஒரு போர்ட்டை நீங்க ஓபன் பண்ணா கூட யூ வாண்ட் டு rely on your network team, right? And the network team வந்து by default they have some firewalls, IP tables இருக்கும். So they need to add particular port to that, right? So maybe or else they have some ports before that in the 30,000 range இல்லாம where any ports that they have holding it, right? So that type அந்த நீங்க you can change your port. So you can it can vary from any ports that are available. 20,000ல இருந்து you can use Q to 21,000. So மினிமம் நம்பர் ஆஃப் போர்ட்ஸ் கூட நீங்க ஓபன் பண்ணிக்கலாம். இட் மீன்ஸ் 20 100னா only 100 ports can be exposed. So you can mention that change in Cube API serverல நீங்க login பண்ணி you can able to change those ports manually when you are using it on-prem. கேஸ்ல பண்ண முடியுமா முடியாது because why we don't have access to our control plane, right? In case if you want to modify that, right, you have to raise a support ticket with the AWS. AWS will help you to change those things from their end. அவங்க எண்ட்ல இருந்து it can able to change those change put நோட் போட்டோட சீரீஸை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு they will help you out. Okay, so நோட் போட் நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணோம் மோஸ்ட்லி இன் லோயர் ரீஜன்ல ஒரு டெஸ்டிங் அவர் சர்வீஸ் இன்டர்னலி லைக் எப்போ நம்ம லைக் வேர் வி யூஸ் அதர் திங் ரைட் எதுதான் நம்ம ப்ரொடக்ஷன்ல யூஸ் பண்ணோம்னா த நெக்ஸ்ட் டைப் லோட் பேலன்சர். இந்த லோட் பேலன்சர்ல தான் வில் பி யூசிங் அவர் ஆக்சுவல் சர்வீசஸ். ஏன்னா இட் வில் கிவ் அஸ் எ யூஆர்எல் ஒரு ஐபி. அந்த ஐபி வச்சுக்கிட்டு வி கேன் ஏபிள் டு சி அவர் சர்வீஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா லோட் பேலன்சர். Name itself say load balancer, right? The same thing it follows. Consider this as a LB. Consider this as LB. LB எப்படி traffic route போட்டோம்னா it will route the traffic in a round robin fashion. See, like this, round robin fashion. So first it getting one request, right? It will send to pod one. If second time it getting a request, right? It will go to pod two. Third time it getting a request, right? It goes to pod three. So on that this fashion will continue. Okay, இதுதான் load balancer by default it do. It will serve the traffic in a round robin way. So it equally distribute your traffic to among all your pods. So this is the basic load balancer இருக்குல்ல. So when you are creating in any cloud based cluster, right, it is very easy to create. ஏன்னா நம்ம கிட்ட cube control manager இருக்குல்ல. So cube sorry control manager cloud manager இருக்குல்ல. The cloud manager will create a load balancer for us. ஏன்னா we are depending upon cloud, right? இப்போ கேஸ்னால டிபெண்ட் பண்றதுனால what to do when you write a service type as load balancer நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா what to do, right? So your queue control manager cloud manager, right, it will request a load balance from your appropriate நீங்க எந்த cloud யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த cloud கூட it will ask for a load balancer. Then it will create a load balancer for you with a single click. Cloudல இருந்து it will create a
load balancer view, then we can create. இதே நீங்க on-premல யூஸ் பண்ணணும்னா we know, right? We don't have, if you are using in on-prem, right? We don't have any cloud. அந்த டைம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, you will use a third party or open source load balancer நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அந்த லோட் பேலன்சர் வழியா யூ வில் கிரியேட் ஏ ஐபிஎஸ் ஜென்ரல் ஐபி லைக் ஒரு லோட் பேலன்சரே நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க. என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் லோட் பேலன்ஸ், என்னென்ன ப்ரொவைடர்ஸ், என்னென்ன கம்பெனிஸ் ப்ரொவைடிங் இட், ரைட்? தெர் இஸ் ஓப்பன் எல்பி நினைக்கிறேன், ஓப்பன் எல்பி, then Meta LB, Meta LB. So these are popular open source load balancer. What this do, right? இதுல வந்து ஒரு ரெண்டு சர்வீஸ் ஒன்று நடக்கும். ஒன்று வந்து லீடர், இன்னொன்று வந்து ஸ்பீக்கர். இந்த ஸ்பீக்கர் என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ஸ்பீக்கர் சர்வீஸ் வந்து இட் வில் ரன் ஆஸ் எ டேமன் செட். டேமன் செட் ரன் ஆகும். ஸோ த பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் டேமன் செட் இஸ் எத்தனை நோடு இருக்கோ அத்தனை நோட்ல இட் ஷுட் ஹவ் ஒன் பார்ட், ரைட்? ஸோ இட் வில் ரன் தட். ஸோ இங்க நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ ஹவ் டு கான்ஃபிகர் திஸ் இன் ஆன் பிரம்ல கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு யூ கேன் யூஸ் திஸ் லோட் பேலன்சர். இதே நம்ம கிளவுட்ல யூஸ் பண்ணோம்னா இட் இஸ் சோ சிம்பிள். இஃப் யூ கோ அண்ட் see my YAML, ரைட்? லோட் பேலன்சர் YAML, ரைட்? ஐ ஜஸ்ட் மென்ஷன் டைப், அவ்வளவுதான். டைப் ஈக்குவல் டு லோட் பேலன்சர். Other things were same. See, other things all are same. I'm just mentioning type as load balancer. So you don't need to do any configuration at all. இந்த load balancer எல்லாமே நீங்க மேனுவலா கான்ஃபிகர் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா we are not using on-prem, right? On-prem இல்ல QBD நம்ம செல்ஃப் மேனேஜ்டா நான் பண்ணல. So I'm not doing like our own managed serversல நான் பண்ணல. I'm doing cloud based managed cluster யூஸ் பண்றேன். So if I what happen if I apply this service and show you QCL. Before that I'll get, okay, I don't have any service. Also I'll show you here also. If you go load balancer in EC2, right? If you go EC2 dashboard, you could see a load balancer. Currently I don't have any load balancer, right? See, I don't have any load balancer. I'll apply that. See, I got applied. If I get SVC, right? See, I got one load balancer, right? You'll wait for a minute. And if you refresh here, right? See, load like Kubernetes EKS automatically created a load balancer for us. If you go and see, right? Load balancer, it is a classic load balancer. When we see ingress, right? Ingress பண்ணும்போது, I'll show you detailing what is classic, what is internal or network load balancer, then application load balancer. When we see ingress, right? Ingress detail, ingress controller பார்க்கும்போது I'll explain all this type of load balancers. Okay. எது எங்க யூஸ் பண்ணணும் I'll show you that time. Okay. So by default என்னென்ன இங்க இருக்கு? If you go see, right, TCP, it's by default. If we not mention also, it will take TCP as a protocol, right? So then we could see one node port. Why we are getting node port? இதோட workflow பாத்தீங்கன்னா, load balancer will create a cluster IP. Cluster IP will create a node port. Backend, it will work in a node port fashion only. See, you could see a node port range, right? 30,300, right? So, without workflow, pathina, it will give you a cluster IP. And the cluster IP, it will create a node port, and the node port will give a load balancer. So, if we go and use this load balancer, right? So load balancer will always take a time. Try to use it in incognito to avoid cache. Okay, cache try to avoid. Continue this side. See, I can able to see my
Nginx space. See with the URL. இந்த URL தான் நம்ம வந்து நம்மளோட எப்படி சொல்றோம்? We added in our root 53, right? Root 53ல add பண்ணிட்டு if you want to map to a particular domain, right? அந்த particular domainக்கு we can map that. So when we did, right, Kubernetes பார்த்துட்டு when we go for the end-to-end project, right? That time I'll show you all these things. எப்படி நம்ம domain இந்த load balancer URL எடுத்து நம்ம டொமைனோட மேப் பண்ணணும். how it getting request passed எல்லாமே I'll show you there. Okay, no worries. So just understand load balancer னா என்னன்னு just understand. Okay, this is one. So நான் உங்களுக்கு பிஃபோரே சொல்லியிருந்தேன், right? இந்த எக்ஸெல்ன்றாலே பாத்தீங்கன்னா what happened if I didn't use selector in my label. So இப்ப currently I have, yeah, currently I have selector, right, in Nginx. What if I don't have anything? You see, if you see, I don't have selector, right? You can able to see, right? I don't have any service, right? What happen if I add this? இது add பண்ணா என்ன ஆகுதுன்னு will see. Let me delete this service. kubectl delete hyphen f, not one, two, three. I will delete. Also, I will delete deployment too. So this will take time. ஏன்னா நம்ம we are taking not much time. It will take rather 1 minute or 2 minutes extra because it should delete from the uh, year two, right? So it has to be deleted, right? If it is deleted, right, it will show deleted here. Okay. So இது மட்டும் ஒரு like it will take 1 or 2 seconds more than other service, right? kubectl delete. I'll delete. Let me mention. Okay. Also, I want to say one more thing. If I use this three hyphens, right, in a document, right, it will consider this as one file, this as one file. So what this is called, இதோட பேர் பாத்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் செப்பரேட்டர் சொல்லுவாங்க. In a single file we can have multiple. So in case if you want to have one more thing, right, you can have and you can type it here. So this is called document separator. So in a single file, you can have multiple manifest. So make sure that what it means. Okay, it means document separator. In the three hyphens you use பண்ணீங்கன்னா, okay. Sorry. Okay. See, here basic deployment file. Not much. I'm having two replicas. Selector is backend and my label is also my backend. So I'm running Nginx. Nginx latest எடுத்துக்கிறேன். It's running on 8080 and same thing. I'm matching with same thing. What happened if I apply this YAML and see what happened to the service? kubectl apply hyphen f 4, right? 4.1. Yeah, 4.1. See, you could see, right? Two things were created. Okay. Deployment is created, service is created. If I get kubectl get all, right? See, it got created, right? Three things like two replicas we had, right? So two replicas were created and we mentioned type as load balancer. Load balancer created a NodePort for us. So if you go and check, right, you won't get anything. I'll show you. See, we are not getting anything. Why? We are not used any selectors. எந்த செலக்டர்ஸுமே நம்ம யூஸ் பண்ணல கரெக்டா. we are not using any selector. If you see, right, kubectl get endpoints. Endpoints கொடுத்தா கூட you won't get any. இது Kubernetes ஓட endpoint. If you want your endpoint, right, you have to use your service name, right? See, if I give, right, it will show us error. ஏன்னா we don't expose anything, right? kubectl
Okay. Describe SVC. See, இங்க கூட பாத்தீங்கன்னா the endpoints are none. We don't have anything. So இந்த கேஸ்ல இந்த லோட் பேலன்சரே நான் யூஸ் பண்ணணும். Pramod, I want to use this இதே load balancer, but I didn't have any endpoints. நான் லேபிள்ல செலக்டர் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. For that, you have to use endpoint slice. Endpoint slice is nothing but endpoints ஓட upgraded version. So if you go and see my YAML, right? So that is called endpoint slice. Endpoint slice பார்த்தீங்கன்னா இதோட வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா discover.kds.io p1. So I'm kind, what is that kind? Endpoint slice. என்னோட endpoint slice ஐ வாண்ட் டு யூஸ் என்னோட பழைய சர்வீஸ் என்ன இருக்கோ அந்த சர்வீஸ்ல இருக்க லோட் பேலன்ஸரோ இல்ல நோட் போர்ட் சர்வீஸோ ஐ வாண்ட் டு யூஸ் தட் சேம் திங். சி, மெட்டாடேட்டா ஆல் சேம். இங்க நீங்க லேபிள் டிஃபைன் பண்ணும்போது மட்டும் யூ ஆர் டிஃபைனிங் ஏ லேபிள் இயர், ரைட்? இட் ஷுட் மேட்ச் யுவர் சர்வீஸ். ஸோ வாட்ஸ் மை சர்வீஸ் நேம் இயர்? மை சர்வீஸ் நேம் இஸ் my hyphen service, right? It should match with your my service, and you can mention this IPv4. So in case if you are using IPv6, right, that time you have to mention dual stack. Okay. In case most I know we are not moved to IPv6 completely, so all still with IPv4. So I mentioned IPv4. Then the port. The port order it is all depends upon your ports. Ports or the port. So we know. Let me clear my screen. kubectl get ports convert byte. So these are the IPs that we should give inside the pod specல கொடுக்கணும். So you know, right? எல்லாமே வந்து by default Nginx pod எல்லாமே it will run on port 80, right? So I'm mentioning a same. So protocol name of the port and protocol what it takes, and it should match the நம்மளோட டார்கெட் போர்ட். இந்த சென்ஸ் நம்மளோட போர்ட் பாட்ல இருந்த அவுட் சைட்ல நீங்க என்ன போர்ட் ஆக்சஸ் பண்ண போறீங்களோ அந்த போர்ட் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணணும். தென் we need to add one more called endpoints. In the endpoints தான் we should have our addresses. What these addresses? இந்த addresses எல்லாமே உங்க பாடோட ஐபி அட்ரஸா நீங்க கொடுக்கணும். So we know the first port is 198.162.63.21. So I'm changing back to that. I'll delete, add this, then condition is I'm making sure why I'm giving true in the sense condition equal to ready to know my pod is up and running. So you don't to check anything. So I'm just making sure that it will take a delay if you doesn't pause this condition ready hyphen true, right? It will take more than 10 or 12 minutes to process that. So I'm making sure that my pod is up and running. No worries. Please use this address and சொல்லி நான் கொடுக்குறேன். Okay, so the second IP address is 20. I'm giving it. Make sure that you are copied correct IP addresses. 6339, right? 633920. In case if you have multiple pods, right, you can use the same thing again. So if you have one more thing, one more pod, right, you can pass that. Okay. So I'm just saving this file. Until I go, still I didn't get anything, right? Error, empty response, right? When I try to apply that file, right? kubectl apply nav 4.1, right? Yeah, not 4.1, 4.2. Okay, I'm just applying this YAML endpoint slice.yaml. My endpoint discovery is created, right? So wait for a minute or so, then try to reload. It will take few kubectl get endpoints, right? Get endpoint slice. See, one service got created. நம்ம default என்ன add பண்ணுமோ
It got added there and we'll try to reload. See, magic happens, right? We are using the same load balancer, but we created ஒரு endpoint slice create பண்ணிட்டு நம்ம what while we create a service, we don't have selector, right? How we make to use this selector with an endpoint slice. So when you're creating your service, by default endpoints were created. இது எங்க யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா வேர் வி யூஸ் திஸ் ரைட். இப்போ ரெண்டு நேம் ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நேம் ஸ்பேஸ் ஆர் நத்திங் பட் லாஜிக்கல் செப்பரேஷன் லேயர். நேம் ஸ்பேஸ் ஆர் நத்திங் பட் லாஜிக்கல் செப்பரேஷன். லாஜிக்கல் செப்பரேஷன் லேயர். இந்த சென்ஸ் ஏன் இதை சொல்றேன்னா, கன்சிடர் யூ ஹாவ் ஏ பார்டர்ஸ் ரைட். இப்போ ஒரு கண்ட்ரிக்கு இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு நடுவில் பார்டர் இருக்கு. இந்த சென்ஸ் நோ ஒன் ஏபிள் டு கிராஸ் ஃப்ரம் திஸ் பார்டர் டு தட் பார்டர், இல்லைன்னா தட் பார்டர் டு திஸ் பார்டர், ரைட்? ஸோ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் a border. இப்போ நீங்க யுவர் இன் சிங்கிள் கிளஸ்டர் யூஆர் ஹேண்டிலிங் டூ ஆர் த்ரீ கிளைண்ட்ஸ், ரைட்? இந்த டூ ஆர் த்ரீ கிளைண்ட்ஸை நீங்க செப்பரேட் பண்ணும்போது யூ வில் டிஃபைன் a நேம் ஸ்பேஸ் ஃபார் ஈச் கிளைண்ட். ஒரு ஒரு நேம் ஸ்பேஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணுவீங்க. அந்த நேம் ஸ்பேஸ்க்குள்ள வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ், ரைட்? இந்த வீட்டுக்குள்ள நடக்கிறது அந்த வீட்டுக்கு தெரியாது. இந்த சென்ஸ் லைக் வில் சே, ரைட்? ஸோ இந்த பாட்ல நடக்கிறது, பாட் ஏல நடக்கிற where is my etc. Okay. So இந்த கிளஸ்டருக்குள்ளேயே you are separating. You are separating. So you are separating your namespaces. So it means here it will run as an individual cluster for you. So you can have a pods one, two, three. It's the same. You can have it in another namespace. So in a different namespace you can have, right? So in the இதுக்கு you don't have any. By default, you don't have any communication between different namespaces. இது அச்சீவ் பண்ணலாம். எஸ் வி கேன் அச்சீவ் த்ரூ ஏ நெட்ஒர்க் பாலிசிஸ் வச்சு வி கேன் ஏபிள் டு அச்சீவ். ஆல்சோ ஒன் மோர் டைப் தட் இங்க கிரியேட் பண்ற சர்வீசஸ் பாட் வந்து இந்த லோட் பேலன்ஸ்ல ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் என் பாயிண்ட் ஸ்லைஸ் ஆல்சோ. இந்த டிஃப்ரெண்ட் இதுல இருந்து நீங்க யூஸ் பண்ணணும்னா வாண்ட் டு யூஸ் தி சேம் சர்வீஸ் டைப். இப்ப கிளஸ்டர் லேயர்ல கொடுத்துருக்க லோட் பேலன்ஸ் நீங்க மத்ததுல யூஸ் பண்ணணும்னா யூ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் திஸ் என் பாயிண்ட் ஸ்லைஸ். நீங்க தனியா கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த சர்வீஸை கிரியேட் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஆக்சஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் நேம் ஸ்பேஸ் வழியா நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் அ யூஸ் கேஸ் ஆஃப் திஸ் என் பாயிண்ட் ஸ்லைஸ். ஒரு ஏன்னா செலக்டரே பை டிஃபால்ட்டா நம்ம கொடுக்கல. ஸோ வி கேன் மேப் அவர் பாட்ஸ் மேனுவலா நம்ம மேப் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் நேம் ஸ்பேசஸ் வழியா யூஸ் பண்ணோம்னா யூ கேன் வித் சிங்கிள் லோட் பேலன்சர். ஏன்னா இட் வுட் பி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் த சென்ஸ் யூஸ் கேஸ் கிடையாது மோஸ்டா. ஸோ இங்க சப்போஸ் கிளைண்ட் ஏ இருக்கு, இங்க கிளைண்ட் பி இருக்கு, லைக் தே ஹேவ் செப்பரேட், ரைட்? இஃப் யூ சேம் கைண்ட் ஆஃப் லோட் பேலன்சர், ரைட், it will serve in a round robin fashion. So sometimes it will come client A, sometimes it will come the client data B, right? So maybe for testing or other purpose, we have this option. Endpoint slice இருக்குன்ட்டு we can mention that. Okay. Any doubts on this endpoint slice? If you still and go and see the describe நீங்க சர்வீஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தா கூட you won't see the those endpoints. Get SVC, right? Get SVC not describe. If you see, right, these are my service, right? Still, you can't see any endpoints. இந்த endpoints நீங்க எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. If you get a kubectl, get EP, right? EP and your service name. See, I'm not getting any service endpoints for this service. If I try to get this, right, kubectl describe
endpoint slice. Then I think it should be my service one, I believe. Endpoint name. My service one. Hmm. Yeah, you could see, right? If I describe my endpoint slice, right? By service, ஏன்னா இது label என்ன கொடுத்திருக்கோ, it take that, see, it took, and we can able to see our endpoints here. See what port that we are targeted and what is this endpoints we are seeing and we can able to see here. Okay. Any doubts here? எதுக்கு endpoint slice யூஸ் பண்ண போறோம்? Then if you create one service by default, எந்த service இருந்தாலும் equivalent endpoints வந்து it will create for you. How to get see that? You can able to see with kubectl get endpoints. Okay. Also நீங்க label கொடுக்கும்போது you want to make sure that your labels are properly given. Okay. Any doubts in the three நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த servicesல? So next class நம்ம பார்த்தீங்கன்னா we use external IP, external name and headless service. I think we have 5 minutes left. Right? I can give external name. I just can give a overview of external name. External name nothing but இப்போ எப்படி சொல்றது? ஸோ இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் சர்வீஸ் ஒரு டேட்டாபேஸ் ரன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏடபிள்யூஎஸ்ல கன்சிடர் யூஆர் ரன்னிங் ஆர்டிஎஸ். இந்த ஆர்டிஎஸ் ரன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூஆர் கிரியேட்டிங் ஒரு ஆர்டிஎஸ் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க வச்சுக்கோங்களேன். ஐம் நாட் கிரியேட்டிங் நவ். ஸோ இஃப் யூ கிரியேட்டிங் ஆர் டேட்டாபேஸ் ரைட். RDS nothing but relational database. Okay. The name. So இங்க வந்தீங்கன்னா you can have a different types of engine like flavors. MySQL வேணுமா, MariaDB வேணுமா, Postgres வேணுமா, like what type of SQL you want to create, you can create. So when you create, right, you will get on ஒரு endpoint. இது நம்ம சர்வீஸோட ஆக்சஸ் பண்ணணும். ஸோ நம்மளோட ஃப்ரண்ட் எண்ட் அப்ளிகேஷனோட ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா தட் டைம் யூ கேன் மென்ஷன் திஸ் என் பாயிண்ட் இன் யுவர் AML ஃபைல். எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் வித் கால் எக்ஸ்டர்னல் நேமோட வில் மென்ஷன் தட். இஃப் யூ கோ அண்ட் see my AML file for external name, right, you could see, right, the all are same. Here I'm just mentioning the external name என்ன கொடுக்குறேன் நான். I'm just I think we don't need this port details and all. So I'm mentioning that external nameனா என்னோட RDS. இப்போ நான் RDSல ஒரு MySQL database கிரியேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். After we created I will get 2 3 things. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா host name கிடைக்கும். Hashtag host name கிடைக்கும். Then we'll get name. Name in the sense username. Username கிடைக்கும். Then I'll get password to log into that database. இந்த மூணு thing கிடைக்கும். So we need only a host name here. So we writing here host name. Then in the username password எங்க எழுதணும், we'll create it as a secrets create பண்ணிட்டு from our applications we will to try to call those things and we can able to access our database from outside. இது நம்ம டீடைல்டாவே பார்க்க போறோம். எங்க பார்க்க போறோம்னா நம்ம end to end projects பாத்தீங்கன்னா on when we complete Kubernetes, right? Spring Pet Test Clinic இருக்குல்ல, I'll open that. Yeah, I'll open this. Officially open பண்றேன். See, this will use a database backend. So இங்க database கண்டிப்பா இது ரன் ஆகும். So we are not going to use it as a container யூஸ் பண்ண போறது இல்ல. We'll be creating a RDS database. அந்த RDS database create பண்ணிட்டு how we can like speak to our நம்மளோட எப்படி சொல்றது, நம்மளோட சர்வீஸோட எப்படி லைக் how will be integrating these things at end to end. நம்மளோட ஃபைனல் end to end ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல will be seeing this. எப்படி அப்ளிகேஷன் YAML எழுதுறது,
டெப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் சர்வீஸ் ஃபைல் எப்படி எழுதுது, எப்படி இதை வந்து நம்ம அவுட் சைடோட மேப் பண்றது, வென் வி கிரியேட்டட் a டேட்டா பேஸ் ரைட், ஹவு டு பாஸ் தீஸ் என்வரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளோட ஃபைனல் எண்ட் டு எண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல வில் பி கவரிங் ஆல் தி ஸ்ட்ரிங்ஸ். ஓகே, நோ வரிஸ். ஸோ வில் கவரிங் நம்ம ஆர்டிஎஸ்ல வில் டேக் மை சீக்வல் சர்வர், தென் வில் ட்ரை டு கிரியேட் தோஸ் திங்ஸ். ஓகேவா? எப்படி என் பாயிண்ட் வந்து டைனமிக்ல நம்ம கெட் பண்றது. ஸோ ஐ ஷோ யூ ஆல் திஸ் திங். ஓகே, so this is external name. So இது I'll show you it by, so I'm just showing like இந்த இதை வந்து AWS ஓட endpoints வச்சுட்டு how we can able to use this. Okay, this is the one. Then external IP and multiport. Will continue that tomorrow. Then one more thing, headless service. In the three things complete பண்ணணும்னா we'll be completing our service. Then we'll start with storage. Storage பார்த்துட்டு we'll go one by one. Little fast கொஞ்சம் போகும். Okay. Any doubts so far இன்னைக்கு பார்த்ததுல உங்களுக்கு? Uh, if, if no doubts, just practice that. I'll upload all YAML file. So, in case if you want to access, right, you can go to my GitHub. You will have go to repositories, all KATS. You could see all my YAML files will be here. Try to do a practice, so it will help you to when you go for interview, right? That time you can able to easily you can answer your questions. So don't let the practice down. Do your practice, and we'll catch up tomorrow at same time. Okay. Yeah. Okay. If nothing is there, we can drop for the day. Bye bye. Have a good day.